And now we will go to our question and answer session. А сейчас мы перейдем к нашей сессии вопрос-ответ. Okay. Hello everyone, добрый день всем. Вопросы, я буду читать вопросы по-русски и после этого переводить на английский. So I will read them in Russian and then in English, and doctor will be answering it. А доктор будет отвечать. Вопрос номер 1. Как лечить острый пиелонефрит? Кроме продолжительной высокой температуры и воспалительных изменений, в анализе мочи других симптомов нет. Было много попыток лечения разных пациентов. Все неудачные, заканчивались назначением антибиотиков и улучшением состояния в первый же день их приема. Какие препараты и тактику лечения может порекомендовать доктор? So, Dr. Joss, a question is, what would you recommend in treatment of acute pyelonephritis? Pyelonephritis. Okay. No symptoms except high fever and inflammation and just inflammatory changes. But there is no any changes in the analysis in urine tests. And it was many cases like this. This doctor had many cases like this. None of them were good in homeopathy, but after these patients were getting antibiotics, they got better in the first day. What would you recommend? See, usually what we look for is the symptoms in pyelonephritis. Первым делом мы, конечно, должны смотреть, какие симптомы пиелонефрита. Maybe swelling of the face, swelling of the eye. Может быть, там будет отечность лица или отечность вокруг глаз. So these are the then albumin in urine. Может быть, все-таки там будет альбумин в моче. So here we need a remedy which is anti-inflammatory and that covers or having a special action on the kidney. И здесь нам нужен противовоспалительный препарат и препарат, который имеет сродство к почкам. So the main remedies are Apis mellifica, Основными препаратами являются Apis mellifica, arsenic album, Arsenicum album, Calicarb, Calicarbonicum, digitalis, Digitalis. sulfur. Which one? Sulfur. Sulfur. Even pulsatilla. Это может быть пульсатила. So depending on the, actually what we are looking for is the symptomatology. В первую очередь мы должны смотреть на симптоматологию. So any remedy which comes for inflammation can come for pyelonephritis also. Любой препарат, который покрывает воспалительные процессы, может покрыть и пиелонефрит. So among the inflammatory remedies, look for the remedies which have got special action on the kidney. Поэтому посмотрите на все препараты, у которых есть родство к почкам. And in many cases, in the initial stage, the main two remedies are arsenicum and Apis mellifica. На первых стадиях двумя основными препаратами являются Arsenicum album и Apis mellifica. So here we differentiate with the symptom like in Apis, it is thirstless and hot. Тут мы дифференцируем по таким симптомам, что Apis mellifica является жаркий и отсутствие жажды. In arsenic, it is chilly and thirsty for small quantities. И Arsenicum album зябкий, и у него есть жажда, и пьет по глоточку. Then another important remedy is Calicarb. Еще важным препаратом является Calicarbonicum. And as I told you, Apis is very important, but after some time of using Apis, if it works very well, switch on to Natramur, which is the complementary of Apis. И я хотела бы сказать, что Апис, после того, как Апис хорошо работает, рекомендую перейти на Natrum muriaticum, который является хроническим, а Апис является острым Natrum muriaticum. And the main intercurrent remedies or miasmatic remedies are sulfur and tuberculinum. И комплементарными интеркуррентными препаратами хроническими являются сульфур и туберкулин.
Okay? Okay. Next question. Следующий вопрос. Как часто при высокой длительно сохраняющейся температуре можно повторять пирогениум и туберкулинум? In case of a high fever, which stays for a prolonged high fever, we can repeat pyrogen or tuberculinum. So question is about of repetition of pyrogen and tuberculinum. Is it we just use it once, or we can repeat it in high fever prolonged? See, actually, pyrogen is used when there is a septic fever, or along with the fever, if there is a pus situation somewhere. Пироген мы используем в септических состояниях или в тех состояниях, когда мы ожидаем, что где-то в организме наряду с температурой есть где-то гнойный процесс. Then, tuberculinum is used when there is a lung involvement or any lymph node involvements, and when there is evening rise of temperature, they use tuberculinum. Туберкулин мы используем тогда, когда мы считаем, что у нас есть где-то легкие или железы, и кроме того есть вечерний подъем температуры. So depending on the intensity, mainly fevers, you can repeat these remedies 200 potencies morning, noon and evening also in very severe conditions. И в серьезных состояниях, если вы чувствуете, что состояние тяжелое, то вы можете повторять этот препарат 3 раза в день, утром, днем и вечером. Since pyrogenum and tuberculinum are nosodes, Пироген и туберкулин – это нозоды. you must be careful when you repeat it. И надо быть осторожны в их повторении. Because they are deep acting remedies. Потому что это глубокие препараты. Next question. У пациентки после COVID через каждые 2 недели симптомы, сопровождающиеся заложенностью в носу, чиханием, зудом в носу, а через 4-5 дней симптомы уменьшаются и заканчиваются зудом глаз. То есть каждые 2 недели. Были даны препараты сабодила, натрум муриатикум, арсеникум альбум в промежутке дебененсульфуритуя. Симптомы стали менее выраженными, но все равно повторяются и зимой, и осенью, и летом. So question is about the patient that have a post-COVID. She has a repeated condition every 2 weeks, recurrent condition. So it's blocked nose. The condition is like following: blocked nose, sneezing, itching of the nose. In 4 or 5 days, these symptoms disappear, or not disappear, go down, decreasing, and the itching of the eye starts. So nose is getting better, and eye starts. Patient received sabodila, natrум muriaticum, arsenicum album, and sulfur and tuya was given as in between. Symptoms became not as prominent, but still this repetition continues in summer and in fall and in winter. So it continues throughout the year. See, when there is a repetition or recurrence of complaints, that is mainly soric. So, Tornum are the main remedies for periodicity of attacks. Если мы имеем дело с рекуррентным состоянием, когда жалобы повторяются, то мы имеем дело с псорическим состоянием. И в этой ситуации препаратами являются сульфур и псоринум для того, чтобы снять рекуррентность. Then another important remedy is tuberculinum. И еще важным препаратом является туберкулин. So in such a case where there is recurrence, the best time for administration of the remedy is, as I told you earlier, when there is no acute paroxysm. В такой ситуации, как я уже раньше говорил, очень важно время назначения препарата. Его нужно давать в такой холодный период, когда нет острых пароксизмов. So if you get sufficient time in between the 2 recurrence or attacks, you can give
a high potency like a 1 or 10 of sulfur, sorinum, or a tuberculinum. То есть в этой ситуации, если у вас достаточно времени между приступами, вы можете дать пациентке высокой потенции препараты псоринум, сульфур или туберкулинум в потенции 1М или даже 10М. But if these two paroxysms are very close, но если эти пароксизмы очень близко друг к другу, immediately after the paroxysm, give the high potency of any of these drugs. то тогда, если эти пароксизмы очень часто бывают, дайте любой из этих препаратов в пароксизмах, любой из этих препаратов дайте сразу после приступа. But if here one more thing is there, if the miasmatic influence is very strong, maybe this patient will get 1 or 2 times more this recurrence. Но если миазматическая отягощенность этого пациента очень высокая, то вы можете ожидать, что даже после этого еще несколько раз проявятся эти приступы. But as I told you earlier, the intensity will be less and the frequency also will be less. Но мы можем ожидать, что и частота, и интенсивность снизятся. So that way you can observe it. Это то, как вы должны наблюдать. So give the high potency there. То есть дать эти препараты именно высокой потенции. Recurrence is a miasmatic soric situation, and there is a deep, this miasm is there in the deeper layers. Это препарат, значит, вот эта рекуррентность, она миазматическая, и это говорит, что есть частая рекуррентность, говорит о том, что глубокие слои вовлечены. Next one. У пациентки 82 года после ковид мучительные боли в пояснице, боли от любого движения, лежа лучше, сухость во рту, жажды нет, головокружение при вертикальном положении. Мочеиспускание в норме, болей при мочеиспускании нет. Принимает бриония 30 в растворе с незначительным эффектом. У пациентки искусственная почка, трансплантация 25 лет назад, принимает иммунодепрессанты, очень придирчиво и требовательно. There is a patient, 82 years old. She have a post-COVID syndrome. She has very strong pain in her lumbar area, and pain is from any movement. She is better in a lying position, dryness in her mouth. She doesn't have thirst, and she has vertigo when she is moving from lying down to the vertical position. Her urination is normal, and there is no, and it's painless. So urination is painless. She is getting bryonia 30 in water, but effect is not significant. Problem is that this patient have artificial kidney transplanted. 25 years ago, she got a transplantation of kidney, and she is in immunodepressants. She is very demanding and difficult. So what would you recommend? See, when you look at the COVID, what we see is the death rate was more among the people who were under modern medicine medication. Когда мы смотрим сейчас на COVID, мы видим, что пациенты, которые наиболее пострадали и у которых больше проблем, это те, которые находятся на современных лекарствах. Because they had this specific immunity at the cost of general immunity. Потому что у них, то есть их общий иммунитет пострадал за счет специфического иммунитета. In India, what we see is diabetic people are getting all sorts of problems after vaccination and COVID. Мы видим, что у пациентов с диабетом очень много проблем возникло после вакцинации и после ковида. So here what we can do is, you can
think about this problem from two angles. Такую проблему вы можете рассмотреть с двух точек зрения. Either you can take it as complaints after acute disease. Вы можете рассматривать это как жалобы, как проблемы, возникшие после острого заболевания. Then the remedies are carbo-vegetabilis and sulfur. В такой ситуации препаратами являются карбовегетабилис и сульфур. But if you take into account the symptom of a backache, Но если мы берем во внимание чисто проблемы, симптоматику болей в спине, you can think of 3 remedies: вы можете посмотреть на 3 препарата. Bryonia, Rostox, and Magnesia Phos. То препараты это Рустокс, Бриони и магнезия фосфорика. Maybe you can give a 30 potency, 1 pill every day for 3-4 days. Вы можете дать шарик, so 1 pill once a day? Yeah. 2-3 days, 4 days. Yeah. Yeah. Вы можете дать по шарику раз в день 3-4 дня. Then there is a third method, that is COVID is a viral disease. So you can give a Tuja or Madorina. Вы можете посмотреть еще на то, что ковид это вирусное заболевание, поэтому, как психотическое, вы можете дать тую или медорину. Because psychotic individuals are more prone towards viral diseases. Потому что психотические пациенты больше подвержены вирусным заболеваниям. Okay, next question. Следующий. Через полгода после ковида у пациентки 45 лет держится температура 37,2. На КТ нашли умеренный гидроперикард. Жалуется на слабость и на боль в суставах. Быстро устает, стеснение за грудиной. Поставили диагноз перикардит, кардиомиопатия. Суставы болят сильнее вечером. Улучшение от медленного движения. Бриония, натрий, Рустокс не помогли. Какой препарат назначить? A patient 45 years old had COVID, and after 6 months, she has constant fever, 37.2. Then they did CT scan and find pericardial effusion, and she said that there is a weakness and pain in her joints. She is tired easily, and she feels some uneasiness behind sternum. The diagnosis is pericarditis and cardiomyopathy. Pain in joints is worse in the evening, and she is better from slow movement. She received Bryonia, Natrum muriaticum, Rustox, which did not help. What would you recommend? See, better by slow motion is Pulsatilla, Ferrometallicum, Lycopodium. 3 препарата, которые улучшаются от медленного движения, это пульсатилла, ликоподиум и феррометалликум. Okay. That's it? Yes. Okay. В какой потенции назначаются препараты для увеличения и уменьшения чувствительности пациентов и в каком режиме? In what potencies would you recommend to give remedies for increase or decrease susceptibility? And what is the repetition or method of administration, like in what regimen of treatment? So which potency should be given for intercurrent remedies? Intercurrent, yeah, for susceptibility increase or decrease. No, it is like this. You can usually we give a 200 potency or a 1 potency. Once. Мы в этих ситуациях мы даем препарат, так как это интеркуррентный препарат, мы его даем потенции 200 или 1М однократно. If it is not cleared with the 1 dose, you can go to the next higher potency. Если это не помогает, то вы можете назначить следующую потенцию этого препарата. Question. Осиплость голоса, кашель, боли в горле. На фоне лечения эти симптомы уменьшились, но появились чихание и насморк. Это мы считаем, что это изнутри наружу или это дополнительный симптом? Question if somebody have a hoarseness, cough and throat pain. And during treatment, these symptoms got better
but patients started to have sneezing and running nose. Do you think this is it a right hearing development by hearing law, or this is additional symptom? No, we have to check what are the symptoms in the beginning. So if they patient, are in the beginning, so we cannot say it is on the wrong direction. But if these symptoms developed later, then it is on the wrong direction. She was saying that, for example, person have throat symptoms, right? And then it starts better, and then person starts sneezing, like discharge, sneezing. Can we see it as a discharge, an improvement, or we see it as a new symptom? Sneezing is a, what you call, it is a throwing out method. Yeah. So whenever there is a discharge, it is an improvement. Don't stop it. Okay. Then the remedy may be Heparsal. Смотрите, если в этот момент происходит выделение, то есть если мы считаем, что чихание и насморк – это вопрос выделения, то это правильный симптом, и препаратом может быть хепар. Если, то тогда не нужно, тогда у нас все идет правильно. Если это, предположим, человек, у него были боли в горле, а потом у него начался хронический насморк, то это уже по-другому. So after taking your remedy, if the sneezing or cough or discharge, nose discharge is increasing, it's a good sign that it is just a clearing of that part. Вы понимаете, когда вот, например, даже после того, как вы дали препарат, усилился кашель или насморк, на самом деле это хорошо, потому что это значит, что идет выделение. Then just wait, don't repeat. Иногда нужно просто подождать и не повторять. Because these are natural methods of getting rid of the things in the upper respiratory tract. Это потому что это натуральный процесс очистки дыхательных путей. Какие препараты рассматривают при жировом гепатозе? What remedies do you recommend usually for fatty liver? Fatty liver, usually the remedies of liver remedies like Nexomica, Chelidona, Lycopodium, Cardas marianus, any liver remedy. Может быть, любой печеночный препарат, например, Нуксвомика, Хелидониум, Ликоподиум, Кардус марианус, практически любой печеночный препарат. Okay, next one. Any recommendation for astigmatism? The main is tuberculinum. При астигматизме, как действовать при астигматизме, основной препарат туберкулинум. Лечение во время... Because in cancer repertory, in the eye chapter, the beginning symptom is astigmatism. Вы можете посмотреть... So there, I got good results with the tuberculum. В репертуаре Кента в главе «Глаза» астигматизм – это один из первых рубрик там, и там дается туберкулин, и у доктора были хорошие результаты при туберкулине. Лечение во время беременности устраняет наследственные склонности у ребенка или даже у матери. When we treat patient during pregnancy, does it help with genetic improvement in a child, or it's also helping mother as well with her problems? See, actually, in treatment during pregnancy, it depends on what remedies you are giving. See, for example, if you are giving the non-miasmatic remedies for some minor ailments during pregnancy, it is not going to help you to stop any hereditary tendencies. For example, a patient having cough, you are giving bryonia, backache, Rostox, and Nexomica for some gastric. This is not going to help in the long run.
Значит, во время беременности все зависит от того, какие препараты вы даете. Если вы даете просто обычные препараты при каких-то мелких проблемах, там запор или простуда, и вы там даете там арсеникум или брионию, то это не поможет вот с этим изменением, серьезным астматическим изменениям. So, the symptomatic treatment during pregnancy may not help in the long run. То есть симптоматическое лечение во время беременности не поможет с какими-то долгосрочными проблемами. So the best method, the treatment which helps is the miasmatic treatment during pregnancy. В этой ситуации самым важным является антимиазматическое лечение во время беременности. That's why we look into the family history, whether the family is strongly syphilitic, strongly psychotic, or strongly psoric. Depending on that, that means the father, mother, their symptoms, then the grandparents, their diseases. You can, from this, you can assess whether this family is psychotic or syphilitic or psoric. So, depending, you can give the no-salt or the stronger remedy of this in hypertension. So, miasmatic remedies in hypertension only will help in this one. But the question was, will it help only child or it will help it mother? Helps both the child and the mother. Окей. Значит, в этой ситуации вы должны изучить историю семьи и посмотреть, какие миазмы превалируют в семье, и в зависимости от этого дать назот высокой потенции. И на вопрос, поможет ли матери и ребенку в этой ситуации, да, они помогут и матери, и ребенку. Dr. Just to continue this question, if a woman during pregnancy start to have very big problems with varicose veins, really very serious with varicose veins, anything you could recommend? Вопрос был по поводу варикозных вен, которые очень сильно проявляются во время беременности. The arnica, carbo vegetables, amamelis. Then the main remedy for varicose is Cilicia, fluoric acid. Значит, основными препаратами здесь арника, хамомелис, карбовегетабилис и в качестве антимиазматических флорикум ацидум and Cilicia lachesis. Силицеен лахисис. And think of vipera also. И вы можете подумать по поводу вайперы. So here not specifically antimiasmatic is showing. We just need to treat it symptomatically. Cilicia is antimiasmatic, fluoric acid is antimiasmatic, lachesis is antimiasmatic. Окей. И здесь силицея, флорикум ацидум и лахисис мы можем рассматривать как антимиазматические препараты тоже. Заикание у ребенка, трудно начать говорить. О каких препаратах можно подумать? Stammering in a child. The difficulty is really to say first, with the first words. What remedies would you think about? All of you know stammering, one of the main remedies is stramonium. But what you have to look for is the modality. Some people have to start, it is very difficult, then they can speak. Yeah. So that is Rostox or Lycopodium. Okay. So depending on the modality, you have to select. Значит, смотрите, вообще очень важным для заикания является страмониум, но вот такая модальность, о которой вы говорите, когда вообще надо обратить внимание на модальность заикания, и вот если ребенку трудно начать, а потом он уже говорит нормально, Рустокс, Ликоподиум, потому что это препараты всегда трудно начать. Пациент много лет принимает капли в нос сосудосуживающие. У него развилась бронхиальная астма, мигрень и гнойный отит. Он не может отказаться от капель в нос. Можно ли его вылечить? Patient for many years are getting drops, like nasal drops for, like suppressive one. And based on these drops, he started to develop bronchial asthma, migraines, and even suppurative otitis. But he cannot stop using the drops. Is he curable? What is the age? Равиль, на этот вопрос, может быть, вы скажете, какой возраст этого пациента? Может быть, напишите сразу.
Я посмотрю в конце. Или поднимите руку, у вас... Пока мы не видим. We don't see it. Maybe we will get answer later. Okay. Here. Oh, 19 years old. 19 years old. Yeah. See, here the main thing is you have to look for the etiology, whether there is any growth inside, like noid or something, you know. So usually it comes from that. Нужно посмотреть здесь этиологию. Если пациенту 19 лет, может быть, там внутри есть какие-то образования. So you can start with an arsenic iodide or iodine or ammonium carb and then go to tuja. Вы можете начать с арсеникум йодатум, йодум, аммониум карбоникум, а потом перейти к тую. Гидрастис. What about sanguinaria nitrica? Yeah, if it is a polyp, you can use sanguinaria nitrica. And if there is a cyst? Cyst, you can think of even apis. Because there, usually what we do is, if it is an acute condition, we may give the 30 potency frequently. Then the frequency and the intensity will slowly come down. Then in between, we give a tuja or something, an antipsychotic, then again come back. Like that, you need a prolonged treatment sometimes. And both right or left does not matter. No, if it is only on the right, we have the right side remedies. If only on the left, we have nexomicea, like that, you know, left-sided tuja, like that. Yeah, so but to incident recurrent only as antimiasmatic would be only for left side remedies, but not for. There can be antimiasmatic, intercurrent, and symptomatic drug also. For both sides. Yeah, all types. Okay, this is what I want to say. Сейчас я вам отвечу. Значит, вы можете начать с арсеникум йод, йодум, аммониум карбоникум, гидрастис и дать в качестве интеркуррентной тую. Если это острое состояние, или вы можете давать эти препараты часто, а потом после этого все равно между ними давать тую. Я еще спросила по поводу того, если там есть полипы, вы можете дать санguinaria nitrica. Если там, например, кисты, то, может быть, даже поможет апис в этой ситуации. И вы должны посмотреть препараты для правой и левой стороны. Еще я задала вопрос, подходит ли туя в том случае, когда правосторонняя, например, полип или что-то, является ли она в этой ситуации все равно антимиазматическим. Ее все равно можно использовать, даже если правосторонний. Конечно, еще лучше, если это левосторонний. Хорошо? So here what I usually say, think of the symptomatic remedies. Think of the etiological remedies. Think of the miasmatic remedy. And if all these did not work, go to the constitutional remedy in hypertension. И тут я могу сказать только одно. Подумайте об этиологических причинах, посмотрите на симптоматологические причины, дайте миазматические. Но если ничего из этого не работает, тогда подберите конституциональный препарат и дайте его высокой потенции. После желудочного кровотечения осталось сильное сердцебиение при движении, подъеме по лестнице, обморочное состояние при интенсивном движении, например, приседании. Все эти симптомы особенно активны на солнце. Пробовали натрум карбоникум, пока симптомы остались. Какие еще препараты рассмотреть? Пациент жаркий, жажда редко, только на солнце и не всегда. Спасибо. After patient had gastric hemorrhage, after gastric hemorrhage, he got strong palpitations during movement and when ascending stairs, and almost fainting when he is moving intensely. He is almost fainting. For example, if he is trying to do sit-ups, if he's sitting up, like sit-ups intensively, he is almost fainting. And these symptoms are getting worse in a sun. He received natrium carbonicum, but symptoms are still there. The patient is hot, not thirsty, and he is thirsty only when he's on the sun, and not always. So not thirsty. What would you recommend? No, even if it is not thirsty, you need not have to see all the symptoms of bryonia to prescribe bryonia.
Например, or calcare carb can work because ascending calcare carb is the remedy, ascending aggravation. Patient is not thirsty. He was not getting bryonia, not carb. He received not carb because he's worse from sun. No, worse from sun, there are glonoin, belladonna, gelsemium. Хуже на солнце гланоин, белладонна, гельсемиум. But everything started after gastric hemorrhage. Etiology is gastric hemorrhage. So you can think of even carboveg. Вы можете подумать про карбовегетабилис из-за этиологии. Поддается ли лечению гепатит Б? Можно ли гомеопатическим лечением полного излечения и отрицательного результата в анализах на ПЦР HBC? What about if homeopathic treatment can cure hepatitis B to complete full cure? So even the PCR tests on hepatitis B will be negative to the degree for full negative test. See, at one point of time in my department under me, one boy took up this hepatitis B for his postgraduate thesis. So the remedies which are found most useful was bryonia, phosphorus, sulfur, lycopodium. Bryonia, sulfur, lycopodium, bryonia, фосфорус, брyonia, фосфорус, sulfur, lycopodium. Значит, у доктора в его не клинике, в колледже, один из студентов делал диссертацию выпускную на тему гепатита Б, и он сказал, что наиболее благоприятными препаратами являются бриония, фосфорус, сульфур и ликоподиум. Did you see full cure? So even test results are negative? Yeah. It became negative, and we observed these patients for more than 6 months. It did not come back. Actually, see, hepatitis B, the main thing is our remedies strengthen the liver and create an atmosphere where this virus cannot survive. So what we are doing is we are not doing anything against hepatitis B or a virus. We are making the liver healthier, that environment healthy, so that these pathogens cannot survive. Значит, да, у них были случаи полного излечения, и они наблюдали этих пациентов 6 месяцев, и болезнь не вернулась. И все, что мы делаем во время лечения, мы ничего вообще не делаем с самим вирусом. Мы укрепляем клетки печени, чтобы в результате этого вирус просто не мог жить там, размножаться или что-либо создавать. То есть лечится ткань. Подскажите, пожалуйста, аллергический ринит, чихание утром, жидкий насморк, головная боль, наклон хуже, зуд в задних отделов хон. Арсеникум альбум 30 не работает у зябкого пациента. Еще о чем можно подумать? Dr. Джос, please recommend allergic rhinitis, morning sneezing, discharge is thin, headache, worse from head down. There is itching in the back horn part, like a back horns. And Arsenicum album 30 didn't work. Patient is chilly. What else would you think about? The allergic rhinitis aggravation morning. Silesia can be one remedy, Nexomicia, arsenic album, tuja, sulfur. Значит, у пациента аллергический ринит хуже с утра. Препаратами может быть силицей, арсеникум альбум, нуксвомика, сульфур. Арсеникум альбум и туя. Окей. После лечения ковида в больнице сохраняется кашель при разговоре. Давала туберкулинум, фосфор, румикс, фосфор не работает, вообще не может говорить. After treatment of COVID in the hospital, patient is coughing while talking.
coffee while talking. Tuberculinum, phosphorus, rumex did not work at all. Patient cannot talk, immediately start coughing. See, as I told you, either you can go in another direction, like after acute disease, you can give carbovage and sulfur. That is one way. This way is heparsult, causticum, phosphorus, any of these remedies can come. Вы можете с разных сторон посмотреть. Вы можете посмотреть со стороны того, что это после обострения, после острого заболевания карбович, сульфур, или вы можете посмотреть на такие препараты, как каустикум, хепар, caustic hepar sulfur. What else? Phosphorus. Phosphorus. Anything else? Yeah, these are the main remedies. Yeah. Give 30 potency once in a day for 3-4 days. So causticum, hepar sulfur, phosphorus. Yeah. Значит, хепар сульфур, каустикум, фосфорус дайте в течение 3-4 дней. 30 си. Не получается уменьшить множественные миомы матки. Давала 2 месяца калькерия карбоника, калькерия карбоника 30, аурум муриатикум 30. Case of multiple myomas, fibroids, uterine fibroids, but multiple, right? And for 2 months, she was giving calcarea carbonica 30, aurum muriaticum 30, no results. No, there are many remedies like silesia, phosphorus, calcarea carb, sepia, then natramur, pulsatilla, medorinum, tuja. Он перечислил силицея, калькерия карбоника, фосфорус, натмюр, медоринум, пульсатилла, туя. Много еще препаратов может быть. So you have to select one from this. Выберите один из этих. Пациент, у которого во время ковида очень сильная боль в корнях волос и именно в скальпе. И самый сильный симптом. The patient with COVID with very strong pain in the hair roots and in the scalp. So skin of a scalp is very, very painful. And same pain in the skin, hyperesthesia of the skin in the back. И на спине тоже очень сильная гиперестезия. Take heparsult. Heparsult. Окей. Гепарсульфур. Окей. Молодой человек, 20 лет, не может свободно дышать носом. Была операция по исправлению носовой перегородки, состояние не изменилось. На АКТ после операции аденоиды. Были 3 операции на коленных связках, разрывы при физнагрузке, беспокоят боли в коленях. Рассматривает ли ситуацию как хронический процесс костно-соединительной ткани, с чего лучше начать? The young man, 20 years old, cannot breathe properly with his nose. He had a surgery for the nose, the nose bone, right? And it didn't help. On CT scan, there was adenoids in the 2nd degree. There were 3 operations, surgeries on his knees, and they were because there were ruptures during physical exertion, and now he had pain in his knees. How we should look at is a chronic process of the bone and connective tissue, and what's better how to start it. So it's the main thing is psychotic. Это psychotic процесс. So there are, if it is too chronic, even you can give a dose of high potency of tuja and start with, or medorinum and start with. So here, because it is too long, it is too chronic, it is better to go to the mineral remedies like calcaric, phosphorus, silesia. These are the main ones. Then you can think of even hydrastis to soften that growth. Then the miasmatic remedies are tuja, medorinum. So we can start with tuja medorinum. So в этой ситуации лучше всего начать с туя medorinum. И
тоимидорину, потому что это хронический, это миазматический процесс. И потом, после этого, so after toimidorinu, what remedies we can look into? What? After toimidorinu, what other remedies? No, After... sometimes it is so chronic that there is a miasmatic block. Yeah. There you can 1 or 2 doses of thuja or medorinum, Yes. depending on the patient is chilly or hot. Then Yes. you can go to the indicated remedy. Maybe that will clear the whole case and you will get a clearer modality of the nose block. Yeah. Then you can that one. So you can go to the, after toimidorinu to mineral remedy like silica or Yeah. so mineral remedy. Значит, смотрите, сначала вы даете тоимидорину, потому что это противосикотические препараты. Вы можете дать 1 или 2 дозы. После этого лучше всего пойти на какие-то минеральные препараты, которые подходят, там, силика, калькерия, карбоника, ну, в зависимости от данной ситуации от конституции. Может быть, это тоже поможет с ситуацией с носом, или если там что-то не в порядке в носу, еще можно дать гидрастис. Регламент. Time is up. Time is up. Sorry. We have many messages there. Yeah. So, sorry. Next time. So, thank you, Dr. Roman, then Dr. Inna, Dr. Olga Levina for arranging this, and all the participants. До свидания. Спасибо большое всем организаторам, Роману, Ольге, мне, для того, чтобы, за то, что все это было организовано, и всем участникам, и до свидания всем. Все вопросы в следующий раз. We have our seminars in Bernal on 15, 16, 17, and 18. And in St. Petersburg on 22nd, 23rd, and 24th and 25th. То есть сейчас будет 2 семинара доктора в России. Первый в Барнауле, по-моему, с 15 по 19. И Оля, когда в Санкт-Петербурге? С 22 по 25. С 22 по 25 в Санкт-Петербурге. So any information is needed, contact Olga. И доктор Ольга Левина, вся информация по поводу семинаров у нее. Thank you, Dr. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Thank you. До свидания. До свидания.